ኦኬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የአሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ፓርት 1 ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ምንድን ነው? ሶ ዋት አር assumptions of perfectly competitive market structure and what's the difference between perfectly competitive market structure and monopoly market structure and what are the four main types of market structures are basic point which we'll be discussing in this video. So if you're new for this channel, don't forget making of copy link, share and subscribe my YouTube channel. So let us to start. What does mean perfectly competitive market structure? So before start perfectly competitive market structure and types of market structure, I want to define what does mean market structure. Market structure simply is a nature and competition of firms in a particular market is called market structure. Nature and competition, not completion. Competition of firms in a particular market is called market structure. The nature and competition of firms in a particular market is called market structure. So based on the number of seller, there are four main types of market structure. ስለዚህ number of seller ላይ ዲፔንድ ሆነን ማርኬት ስትራክቸርን ወደ አራት ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን። የመጀመሪያው ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ይባላል። ሁለተኛው ሞኖፖሊ ማርኬት ስትራክቸር ይባላል። ሶስተኛው ሞኖፖሊስቲካሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ነው። ዜን ዘ ላስት ኢዝ ኦሊጎፖሊ ማርኬት ስትራክቸሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከአራቱ ማርኬት ስትራክቸሮች ውስጥ የመጀመሪያው ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ነው። ፐርፌክት ማርኬት እንለዋለን። ዘ ፈርስት ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ኢዝ ፐርፌክት ማርኬት። ሪማይኒንግ ሞኖፖሊ monopolistically and oligopoly markets are what? Imperfect market. So my point is from the four types of market structure, why we consider three markets are imperfect. Then the first perfectly competitive market is perfect. ለምንድን ነው ፐርፌክት ያልነው? ከአራቱ ማርኬት ስትራክቸሮች ውስጥ የመጀመሪያው ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸርን ፐርፌክት አልነው። ሌሎች ሞኖፖሊስቲካሊ እና ኦሊጎፖሊ ማርኬት ስትራክቸሮችን ግን ኢምፐርፌክት ማርኬት አልናቸው። ለምን ኢምፐርፌክት ማርኬት አልናቸው? ዋትስ ዲፈረንስ? ሶ ሌት አስ ሲ ዋትስ ዘ ሜን ዲፈረንስ ቢትዊን ፐርፌክት ኤንድ ኢምፐርፌክት ማርኬት። ፐርፌክት ማርኬት ማለት ብዙ ገዢዎች፣ ብዙ ሴለሮች ያሉበት፣ ያንዳንዱ ሴለር የሚሸጡበት ተመሳሳይ ፕሮዳክት የሚሸጡበት ማርኬት ከሆነ ይሄ ማርኬት ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ነው። ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኢዝ ዘ ሴም and product is the same also. It is the reason in perfect market decision of each individual firm does not affect market price. It is why it does not affect market price, because of seller sells the same product by the same similar price. It is the reason in perfectly market the decision of each individual firm directly or indirectly does not influence or affect market price. Good. But if a market is imperfect like monopolistically and oligopoly market structure, the decision of each individual firm directly or indirectly can influence or affect market price because they are what sell differentiated product. ስለዚህ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ላይ ብዙ ሴለሮች ያሉበት ማርኬት ስለሆነ የአንዳንዱ ሴለሮች የሚያቀርቡት ወይም የሚሸጡት ፕሮዳክት ተመሳሳይ ስለሆነ አንድ ፊርም ተሳስቶ ፕራይስን ቢጨምር የፕራይስ የመጨመር ውሳኔ ገበያ ላይ ያለውን የማርኬት ፕራይስ አፌክት አያደርግም ማለት ነው። ቢኮዝ ገበያ ላይ ያለው የማርኬት ዋጋ የሚወሰነው ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ላይ በማርኬት ነው። ስለዚህ ኢምፐርፌክት ማርኬት ላይ ላይክ ሞኖፖሊስቲካል ኦሊጎፖሊ ማርኬት ላይ ግን ፊርሞች ዲፈረንሺየትድ የሆነ ፕሮዳክት ስለሆነ የሚሸጡት የአንዳንዱ ፊርሞች የሚወስኑት ውሳኔ ገበያ ላይ ያለውን የምርት ዋጋ አፌክት ያደርጋል ማለት። ሶ ዚስ አር ዘ ሜን ዲፈረንስ ቢትዊን perfect and imperfect market. So what kind of market is perfectly competitive market structure? Let us see. Perfectly competitive market structure simply it's type of market structure. There are large number of buyers and sellers in the market. They sell homogeneous product is called perfectly competitive market structure. The type of market structure, there are large number of buyers and sellers in the market. They sell homogeneous or identical product is called perfectly competitive market structure. በጣም ብዙ ሴለሮች ብዙ ገዢዎች ያሉበት የአንዳንዱ ሴለሮች የሚሸጡበት ተመሳሳይ ፕሮዳክት የሆነ ማርኬት ከሆነ ይሄ ማርኬት ስትራክቸር ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር እንለዋለን። ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ነው ማለት ነው። So under this market structure there are different assumptions or the elements or the features of perfectly competitive market structure. So the first assumption or the first element is there are large number of buyers and sellers in the market. There are large number of buyers and sellers in the market. On this point, there are large number of buyers and sellers in the market. The second assumption, firm sells homogeneous product or the same product. This is also other assumption. Firm sells homogeneous product or
the same product, homogeneous or the same product. Then the third assumption, is there is free entry and exit of firms in the market. There is free entry and exit of firms in the market. There is free entry and exit of firms in the market. Good. Then other is we say that what in perfectly competitive market structure there is free entry and exit of firms in the market. What is free entry and exit of firms? አዳዲስ ፊርሞች እንደፈለጉ ወደ ገበያ ማግባት ይችላሉ። ነባር ፊርሞችም እንደፈለጉ ከገበያ ማውጣት ይችላሉ ማለት ነው። አዳዲስ ፊርሞች እንደፈለጉ ወደ ገበያ ማግባት ይችላሉ። ነባር ፊርሞችም ከገበያ ማውጣት ይችላሉ ስንል አዳዲስ ፊርሞች እስከ መቼ ነው ወደ ገበያ የሚገቡት? ነባር ፊርሞችስ ከገበያ የሚወጡት መቼ ነው? አዳዲስ ፊርሞች ወደ ገበያ ማግባት የሚችሉት ፕሮፊት ዜሮ እስከሚሆን ድረስ። ፕሮፊት ዜሮ ከሆነ በኋላ አዳዲስ ፊርም ወደ ገበያ ማግባት አይፈልግም። ቢኮዝ ዋና አላማቸው ትርፍ ማክሲማይዝ ማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪ ኢንትሪ ኤንድ ኤግዚት ፊርም አለ ማለት ነው። then perfect knowledge about the market conditions, that means under this market structure firms are perfect information about the price of the product in the past, in the present, in the future. okay ገዢዎች ፕሮዳክት የሚገዙ ገዢዎች የምርት ዋጋ ስንት እንደነበረ ስንት እንደሆነ ወደፊት ስንት ሊሆን እንደሚችል ያውቃሉ ይለናል። No government interference and absence of transportation costs are some assumptions of the features of perfectly competitive market structure. መንግስት በፍጹም ኢንተርፌር የሚያደርገው ትራንስፖርቴሽን ኮስት የሌለው ብዙ ገዢዎች ብዙ ሰለሮች ያሉበት ዜን አዳዲስ ፊርሞች እንደፈለጉ ወደ ገበያ ማግባት የሚችሉት ነባር ፊርሞች ደግሞ እንደፈለጉ ከገበያ የሚወጡት ማርኬት ስትራክቸር ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር እንለዋለን። በነገራችን ላይ እነዚህ አሳምፕሽኖች በሙሉ ፉልፊል የሚያደርግ ማርኬት ስትራክቸር ኢትዮጵያ ላይም የለም፣ ዓለም ላይም አይገኝም። ስለማይገኝ ይሄኛው ማርኬት ስትራክቸር ምን እንለዋል ማለት ነው? ቴዎሬቲካል and ideal type of market structure which does not exist in real world. Don't miss point. Perfectly competitive market structure is theoretical and ideal type of market structure which does not exist in real world. But if it's not exist in real world, why we learn it? ዓለም ላይ ማይገኝ ኢትዮጵያ ላይ ማይገኝ ማርኬት ስትራክቸር ከሆነ ለምንድነው perfectly competitive market structure የምንማራው? Because of what? To understand the importance of competition. አንደኛው ማርኬት ላይ ተወዳዳሪነት የሚባል ኮንሴፕት በጣም አስፈላጊ ነገር መሆኑን አንደርስታንድ ለማድረግ። ሁለተኛው ማርኬት ላይ ምርቶች ዋጋ የሚወሰነው በገበያ ስለሆነ በገበያ የሚወሰን ማርኬት እንዲኖረን ስለምንፈልግ ነው ማለት ነው። This is the reason we are learn it. Okay, why we learn perfectly competitive market structure? Because it is theoretical, because to understand the importance of the competition and to wish exist in the future, to exist in the future. So these are the basic points why we learn perfectly competitive market structure. So under perfectly competitive market structure, firm face what kind of demand curve? Horizontal, or we can say perfectly elastic demand curve. Why it faces perfectly elastic or horizontal demand curve? Because of their price takers. ፊርሞች ፕራይስ ቴከሮች ናቸው። የምርት ዋጋ እንደፈለጉ መጨመር መቀነስም ስለማይችሉ መጨመር መቀነስ የሚችሉት የሚሸጡት ኳንቲቲ ብቻ ስለሆነ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ላይ ፊርሞች ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ዲማንድ ካርቭ ፌስ ያደርጋሉ። ሳምታይምስ ሆሪዞንታል ዲማንድ ካርቭ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ዜን ኢንዱስትሪ ግን አፕዋርድ ሰፕላይ ካርቭ ፌስ ያደርጋል፣ ዳውንዋርድ ዲማንድ ካርቭ ፌስ ያደርጋል ማለት ዶንት ሚስ ፖይንት። ኢንዱስትሪ ፌስ ዳውንዋርድ ዲማንድ ካርቭ ኤንድ አፕዋርድ ሰፕላይ ካርቭ፣ ፊርም ፌስ ዳውንዋርድ ሆሪዞንታል ዲማንድ ካርቭ ኦር ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ዲማንድ ካርቭ። Why industry face downward demand curve? Because of industry is price maker. Why firm faces perfectly elastic demand curve? Because firm is price taker, because it changes only quantity rather than the price. Because of this reason, firm face under perfect elastic demand. Firm face what kind of demand? Firm faces only ምን አይነት ዲማንድ ፌስ ያደርጋል? ኳንቲቲ ስለሆነ ቼንጅ የሚያደርግ ኳንቲቲ ብቻ ስለሆነ ፊርሞች ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ዲማንድ ከርቭ ላይ ሆሪዞንታል ወይ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ዲማንድ ከርቭ ፌስ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ዜን አዘር ኢዝ ሾርት ራን ኢኩሊብሪየም ኦፍ ፊርም ኤንድ ኢንዱስትሪ ኢን ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ይላል። ዋት ዳዝ ሚን ሾርት ራን? What's short run? Short run means simply the type of production period at least one factor of production is fixed. That type of production period is called short run. In short run, in perfectly competitive market structure, firm can earn neither positive, negative or zero profit. Okay, zero profit ሊያገኙ ይችላሉ ማለት። Or a time period which is less than 1 year is called short run equilibrium of the firm. So under this short run equilibrium, there are different concepts. The first concept is total revenue. Total revenue is simply the total amount of money firm receives or earns by selling its product is called
total revenue. How to calculate it? Price times quantity አድርገን total revenue calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Then the second one is marginal average revenue. Average revenue is the per unit revenue of item sold is called average revenue. ያ ከአንዳንዱ revenue ስንት ገቢ ነው ያገኘው? ከአንዳንዱ output ስንት ገቢ ነው ያገኘው? ላይክ 10 output ቢሸጥ አንድ አምራች ከመጀመሪያው output ስንት ገቢ አግኝቷል? ከሁለተኛው output ስንት ገቢ አግኝቷል? ይሄን ምንለውን average revenue. Total revenue divided by Q ማለት. Due to this reason per unit revenue of item sold is called average revenue እንለዋለን። So average revenue you can calculate total revenue divided by Q. Total revenue means price times Q ስለሆነ average revenue እና price ሁሉ ጊዜ ምንድን ናቸው? እኩል ናቸው ማለት ነው። Then marginal revenue, additional or extra revenue firm earns by selling one more additional product is called marginal revenue. Marginal revenue. So how to calculate marginal revenue? Changing total revenue, changing Q or derivative of total revenue respected to DQ again. Marginal revenue calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Good. Then other is there are different concepts like total cost, total revenue, total cost, average total cost, total fixed cost, total variable cost are basic points which are discussed in the last section. So please read it. So these are all about for today's lesson. Do you have any question, any suggestion? Please welcome. Next video we will see approach to find profit maximizing level of output and profit in perfectly competitive market structure. So this is all about for today's lesson. Do you have any question, any suggestion, any point? Please put your comment on comment section. Thank you very much.